his daughters. But David encouraged himself in the Lord is God. Bwana Yesu asifiwe. And David said to Abiathar, the priest, Ahimelech's son, I pray you, bring me here the ephod. Hallelujah. And Abiathar brought from there the ephod of David. An ephod is a priestly garment. Hallelujah. It is a very, very special priestly garment. Bwana Yesu asifiwe. And when God was instructing Moses on how this garment was to be made, munanipata, ilikuwa na pattern. And everything in this garment had a meaning. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to Jesus. Amen. So David akaitisha hiyo vazi laki kuhani. Bwana Yesu asifiwe. And let us see what David did after putting on the priestly garment. Bwana Yesu asifiwe. I'm here to tell you that today you have reached that point of hopelessness. Bwana Yesu asifiwe. It is time for you to inquire from God, the Lord God. Hallelujah. Ni wakati wako wa kumuuliza Mungu. Umeuliza wanadamu ukafail. Hallelujah. Umetafuta kwa wanadamu ukafika mwisho. Hata wale ambao ulitegemea. Hata yule mume wako ulimpenda ukategemea. Mke wako ulimpenda ukategemea. Amegeuka kinyume na wewe. Ready to stone you. Bwana Yesu asifiwe. Where else will you run to? Bwana Yesu asifiwe. It is time to run to God. To inquire from God. Bwana Yesu asifiwe. Let us read what God told David. Verse 8. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered, this is God answering David. And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Hallelujah. Pursue, for you shall surely do what? Recover all and overtake them. Bwana Yesu asifiwe. I'm here today to tell you that it is your time to pursue. I'm here to tell you today, it is your time to pursue. Amen. Ni wakati wako wa kuifuata. Do you know the meaning of pursue? When you are pursuing at something, unaifuatilia bila kwenda hivi. Hallelujah. Ni wakati wako wa kufuatilia kile ambacho ni chako. Hallelujah. It is high time sasa itoke kwa adui. Na inatoka by force in the name of Jesus. Because you are pursuing it and you are overtaking it and you are recovering it all in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Adui amecheza na maisha ya Wakristo for so long. For so long. Tukimubembeleza. No. Sauti ya Mungu leo inasema ni wakati wetu wa kufuatilia na kuchukua kilicho chetu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni wakati wako wa kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo afya ambayo adui amekuwa akicheza nayo left, right and center. Left, right and center. Ni wakati wako wa kuichukua. Na hakuna tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingi vimetutesa in life. Miaka nenda miaka rudi. Tukisimama ushuhuda ni ile shida never again in our life in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Tumeikataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wetu wa kupasiu. And then Mungu akamwambia for surely. Yaani Mungu anakuhakikishia for surely. Bwana Yesu asifiwe. You shall surely overtake them and without fail recover all. Not some. Bwana Yesu asifiwe. You are recovering it all. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Daudi alikuwa amekimbizwa sana. Na hapa ameshawekwa ni mfano. Hallelujah. Kama sisi leo hii tumeokoka, si ndio? Ni wana wa Mungu, ni wana wa mfalme. Lakini sisi tu ndio tunakimbizwa saa yote. Tunakimbizwa, tunafikishwa kwa ukuta. Mnanipata?
So Daudi alikuwa kwa mbio, amekimbizwa na Sauli anataka kumuua. Akifika hapo pia mambo haiendi vile iko. Akifika hapa kirudi anapata vitu zimegeuka. So akaamua kuinquire from God. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaomba tuwe Wakristo ambao wanajua kuinquire from God. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe Wakristo ambao wanajua kusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Tuwe Wakristo ambao wanajua kusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Praise be to Jesus. And for real we shall do what? Recover it all. Hata moja itabakia shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma Biblia ukienda, I think 31 is the last chapter. The next chapter, which is 31, unapata kwamba sasa after David recovering everything, by the way he went, he pursued after them and he recovered everything, all. Bwana Yesu asifiwe. And after recovering all, ni wakati wa recovery. Ambia mwenzako ni wakati wa recovery. Wakati wa recovery. Sema ukiamini, kwa sababu neno la Mungu ukiamini ndio linafanya kazi ndani yako. Hallelujah. Amen. Ni wakati wa kurecover everything. Bwana Yesu asifiwe. Because God is already dealing with the enemy. Hallelujah. Do not be scared of the enemy. God is taking care of the enemy. Bwana Yesu asifiwe. In chapter 30, Saul, who was after the life of David, the Bible said that he went with his sons to a war. Hallelujah. 31. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndiye alikufa. Hallelujah. So God took care of Saul for David. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Remember, David was able to kill Saul. In fact, he had so many opportunities to kill Saul. Remember the issue of the cave, at the cave. Bwana Yesu asifiwe. He spared the life of Saul so many times. Why? Why? Can someone answer that? He respected God. Yeah, he was the anointed of the Lord. And he said he will not lay his hands upon him. Hallelujah. It is, vengeance are for God. Bwana Yesu asifiwe. Vengeance are for God. Usivurutane na adui. Hallelujah. Usingangane kuendea adui kwa muganga. Usingangane kuendea adui kwa maombi. Hallelujah. Hata usisumbukane kufunga juu ya adui. Watu wana hiyo tabia, ati I'm going to fast for my enemies. Who told you? Ati fasting yako ndio ita-avenge. Vengeance are for the Lord. He knows how he will deal with the enemy. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So God took care of Saul. Hallelujah. Huh? Now, after David recovering all, God took care of Saul. And now, if you go to the second book of Samuel, sasa ni Daudi anafanya nini? Anarudi. Utawala wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa ni utawala wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ananielewa mahali hapa? Umefika kwa ukuta. Usingangane kuchoma maadui. Kwa hiyo ni kazi ya Mungu, kama atawachoma alive, kama atawachoma dead, hiyo wachia Mungu, hiyo si yako. Bwana Yesu asifiwe. Yako ni kufanya mapenzi ya Mungu na kusikia sauti ya Mungu. Mungu anataka nifanye nini? Hata katika hii shida, Mungu anasema nini? Haleluya. Hiyo ndio kazi yako. Wachia Mungu pati yake, usiplay pati ya God. Bwana Yesu asifiwe. Let God play his part. You play your part. Hallelujah. Your part is to listen from God. To listen from God. Bwana Yesu asifiwe. Na kusikia Mungu anataka nifanye nini? Mungu anataka nielekee upande gani? Hallelujah. And then you recover all. Praise be to Jesus. It is your time to recover. Amen. Do you believe with me? It is your time to recover. Praise be to Jesus. It is your time to do what? To recover. Hallelujah. Turn with me in the book of Acts chapter 16. Acts chapter 16.
Matendo ya Mitume 16. Hii ni kuhusu mitume wa Mungu, Paul and Silas. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, in the book of Acts kuna period ambayo ilikuwa ni the apostles or the disciples were being persecuted. Hallelujah. Na persecution, ama wacha niseme persecution, kionjo ya persecution ilianza hivi. If you read the book of Acts chapter 3, mahali ambapo Petro na Yohana, hallelujah, wamemponya nani through the power of God? Kilema. In the gate. Hallelujah. Yule ambaye alikuwa anaomba pale katika malango ya hekalu. Hallelujah. Wakasema fedha na dhahabu hatuna, lakini kile ambacho tulicho nacho ndicho tunafanya nini? Tunakupa. Hallelujah. Kile tulicho nacho ndicho tunafanya nini? Tunakupa. I want you to see what you have as a Christian. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ugundue kile ambacho uko nacho ni cha dhamana kuliko fedha na dhahabu. Haleluya. Na wakasema nini? Kwa jina lake Yesu wa Nazareti, simama na utembee. Haleluya. Kilema alitembea ama kutembea? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangalipea fedha, wangalipea dhahabu, vinaharibika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini whatever they had was more important, was more expensive than silver and gold. Hallelujah. And that is what you have today as a child of God. Bwana Yesu asifiwe. The moment you have Jesus, you have power. Bwana Yesu asifiwe. The moment you have Jesus, you have power. Power to claim back what belongs to you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea kusoma, ikafika mahali wakashikwa kwa sababu ya hiyo. Hata wakatandikwa kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ikafika mahali waliowashika, wakafika mahali wakasema watu wakaitana mkutano. Hallelujah. I think it's chapter 4. Wakaitana mkutano wakasema, watu for real. I'm just paraphrasing. Watu hii miujiza wanafanya yenyewe ni ukweli. Si common. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa juu jina ya Yesu ndio walikuwa wanataka isienee, the Pharisees and the Sadducees. Bwana Yesu asifiwe. Hawataki hii jina. Hallelujah. What shall we do? Wakachapa wakaambiwa sasa tutafanya nini? Msirudi tena kwa. And what did Peter say? Mungu anaweza nitafutia hapo. Petro alijibu very foolishly and very wisely. Yaani unajua kuna jibu zingine ukijibu mbele ya mfalme ama mbele ya mtu mkuu kuliko sahihi, kuna vile atashangaa huyu hii ni madharau. Mtu alisomea hiyo kama mmepata. Verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred amongst themselves, saying, what shall we do of these men? For that indeed a notable miracle has been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Verse 17. But that it spread no further amongst the people, let us straightly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name. And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Verse 19.
But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge you. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Hallelujah, stop there. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ati after kuchapwa. Na hao watu wanashangaa. Hao watu namba moja. Hao watu hawakuenda shule. They are unschooled. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na Mungu amewatumia wamefanya muujiza. Na hiyo muujiza ni peupe inaonekana. In fact Biblia inasema huyo mtu pia alikuwa hapo. Mwenye ameponywa. Mwenye ameponywa. Hallelujah. Amesimama hapo. Sasa watu wanasumbukana. Wanasema hii jina ya Yesu tu ndio tutaki fanye nini? Iene. Sasa tufanyaje? Unaona? Hallelujah. Because they know that this name has power. Amen. It is evidence that this name has power. Hallelujah. Waliona kwa macho. Yes. Hawakusikia. Yes. Waliona huyo mtu amesimama kwa macho. Na wakasema wenyewe na ni ukweli imefanyika. Na watu hawajasoma. Hii jina. Hallelujah. You carry something greater than gold. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Yesu akasema, chochote utakachoitisha kwa jina langu. Hallelujah. Baba yangu atafanya nini? Atateremsha. Bwana Yesu asifiwe. Utapokea. Na kwa nini tuko na jina kuu? We have the power. Do you know the power behind that name? Hallelujah. Nilikuwa natafakari the power behind this name. Ninajiita Mkristo na nasema kwa jina la Yesu. Ninasema kwa mzaha nikiwa serious. Hallelujah. Wakati una claim kitu in the name of Jesus, mean it. Amen. Mean it. We are meaning. Believe in it. Hallelujah. Hiyo jina si mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walitandikwa. Naye Petero akajibu vizuri. Akasema sasa kama nyinyi mtaona. Na yeye alijibu tu kama unschooled. Alijibu tu kama very innocently. Unajua mtu amesoma anajaribu kuweka ujanja kizungu mingi, si ndio? Kutengeneza lugha, Lakini alijibu, unajua huyo anajibu innocently ni kama mtoto. Anasema nyinyi wenyewe mtajaji. Kama Mungu, hebu rudie hiyo verse. Ati kama Mungu atafanya nini? Kama tutamtii Mungu ama tutawatii. What can you say wewe mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema hatimaye waliachiliwa, si ndio? So ukiendelea chapter 6 to 7 kuna persecution ya Stephen. Hallelujah. So it was not easy. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi kwa mitume na wafuasi wa Yesu. Kwa sababu ilifika mahali hata sasa walikuwa wanajifungia mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mmoja wao waliuliwa. Hallelujah. James, was it James? He was killed. Ilifika mpaka mahali wanauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaendelea. Last time niliwaambia vile the Herod, the king, alikulwa na zile minyoo mpaka akakufa instantly hapo kwa kucheza na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you that whatever you carry is very, very much great and very, very much expensive. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho umebeba ni cha dhamana. Hallelujah. Usikidharau. Ni wewe tu hutaki kufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu ambao hawakuenda shule, hawakukanyaga hata class 1, afadhali wewe unajua hata kuandika jina yako. Walitumia hiyo jina la Yesu na kiwete akatembea. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu ni ngome imara. Mwenye haki ukimbilia akawa salama. Hata Ruta alitumia. Alijitetea nayo. Na si ameketi. Aya, si ni ukweli? Si tukisema sasa anajifanya ameokoka. Wewe unajuaje anajifanya? It is between him and God. Si ni ukweli? Whoever shall call upon his name shall be saved. And he saved him. And he set him
useme nini? Hakuna. The name of the Lord is so powerful, I'm telling you. Use that name and you shall recover all. You shall recover all. That name has wisdom. That name has very, very, very great powers behind it. Hallelujah. That name will restore back your marriage. Hallelujah. That name will restore back your children who are lost into the world. Bwana Yesu asifiwe. That name will restore back your health in the name of Jesus. Hallelujah. Hiyo jina imeleta amani katika Kenya. Hallelujah. Wakristo tuliita jina la Yesu. Tulikesha makanisani, tulifunga tukisema amani, amani kwa jina la Yesu. Si tuko na amani? Unafikiria ilikuja hivi? People prayed through that and we have peace. Whatever happened, hiyo ni yao, but sisi tuko na amani. You can travel peacefully. Si ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Na ukisema umesema hata yeye alijitetea na hiyo jina na ameketi. Bwana Yesu asifiwe. The name of Jesus. The name of Jesus. If you inquire, you shall recover all. Hallelujah. Na Biblia inaendelea ikisema tumeona the persecution ambao walikuwa wanapitia ikafika mahali hata wanajifungia. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifika chapter 16, na unajua hata kama wanajifungia, hata kama persecution iko, kwa sababu hii jina iko na nguvu. Let me tell you, hii jina huwezi ukaifungia. Hallelujah. You cannot imprison this name. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And that is why wanajaribu kuwachapa msiende kusema. But hii jina ina spread tu. Inafika mahali wanaua msiende kusema. But jina ina spread tu. Kwanza hata sasa hizo the moment aliuliwa James, hata sasa ndio jina ikapata nguvu zaidi. Sasa wakitoroka, wakienda, ndio sasa kina Philip wanaenda kuihubiri katika mataifa, wakienda wakitorokanga, si ndio? Hii jina sasa inahubiriwa ikienda. The more inajaribu kuimprisoniwa, the more wanajaribu kuwa persecuted, the more sasa hii jina inafanya nini? Inakuwa ni kama moto. Hallelujah. Inasambaa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. It is Philip who preached to the eunuch. Now, Philip was on his way. Hata yeye alikuwa anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona, ulikuwa unajaribu kucontain hii jina Tasia, umemchapa, ameenda, sasa imespread, imeenda jua kali. Hallelujah. Na ule ameipata jua kali, ataenda nayo utawala. Unaona? Hiyo jina ilisambaa hivyo. The more wanajaribu kuifungia, isisemwe, inasambaa. Praise be to Jesus. Amen. Ikafika mpaka mahali Paulo na Sila. Hallelujah. Wameenda mahali wakapata msichana ako na mapepo, na hao ndio wale wanatumiwa. Wacheni niwaambie, wale wanaendanga kwa waombaji na wale lakini ameniambia ukweli. Hiyo shida amesema ni ukweli, iko kwetu. Ukweli amesema hata jina ya mama yangu anaitwa hivyo. Ni mama yangu ananiroga, ni ukweli. Wacha nikwambie kuna spirits zinajua kila kitu kuhusu kweli. Monitoring spirits. Wacha tuzite hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anajua. Kwani unadhania shetani ajui jina yako? Kwani shetani ajui jina yako? Shetani ajui kwenu? Ajui watu wenu? Anajua. Kwani kama shetani alikuja mpaka mbele ya Mungu na akamwambia, "Huyo Ayubu, unampenda kwa sababu Ayubu anakupenda kwa sababu ya hii." Shetani alijua aje? Si alijua? Alijua. Kwa hivyo anajua vitu zingine, si ndio? So wewe unaenda huko, ati kuna mwombaji mahali, ukweli aliniambia, hiyo shida inanisumbua, hata sikumwambia kitu. Kwanza wanapenda ati mtu ni mzuri, au mwambii, ukiingia tu anakuambia kila kitu. Sivyo ndio tunasikia hizo maneno. Unaambiwa kila kitu. Si ndio? Ati ukweli wa mtu ni mwombaji. Ni mwombaji na ameniambia ni aunti yangu. Tulikuwa na kijana mwingine kwa nyumba yetu, anatuambia vile aunti yake ndiye anafanya nini? Anawaroga. Aunti yako. Alafu tena ananichekesha, anasema na huyo aunti yangu nimeishi na yeye. Nilikuwa nasoma kwake. Hauka, utasoma kwa aunti. Tena aunti ya kuroga. Kama aunti ya kutaki hata ungesoma
kwake, si ndio? Ule mama yako, ule sister yako. So ukiingia hivi, they know. So this lady in the book of Acts, the master was using her to get money. Bwana Yesu asifiwe. To get what? Money, si ndio? Kupata pesa. Ukiingia, yani alikuwa anakuambia kila kitu. Anakuambia kila kitu. So ikafika mahali alikuwa anaona Paulo na Sila, na anashinda akiwaambia, you servants of the most high God, you servants of the most high God, which is true, si ndio? They were servants of the most high God. Sasa kama mtu angekuwa na roho wa Mungu angesema, na huyu msichana ukweli, ni ukweli, ni ukweli, ni ukweli, ametambua. Unaona, ametambua tu watu. But Paul and Silas knew that this was not the spirit of God, but the spirit of the devil. And immediately they silenced it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Immediately they did what? They silenced it. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And that is why nimekwambia usisikize masauti. Wewe ni Mkristo, sikia tu sauti ya nani? Ya Mungu, ya Kristo. Hizo vitu zingine wachia Mungu adili nazo. Hallelujah. So after silencing this lady, she could no longer profit the boss. Bwana Yesu asifiwe. She could no longer profit the master. Hallelujah. Biashara imeisha. Na hii uchumi mbaya sasa hivi mtu akuharibie biashara. Na hapo ndio unakulia, hapo ndio kila kitu. Si utasikia wazimu. So this master became mad. Na Paulo na Sila hapo wakawekwa wapi? Gerezani. That is how they landed into prison. Bwana Yesu asifiwe. Na waliposhikwa pale, hallelujah, you cannot imprison the word of God. Hallelujah. You cannot imprison the name of Jesus. Hallelujah. The Bible says that in the prison cell, in fact, waliingizwa ile seli ya ndani, wakafungwa. Hallelujah. Ili hawawezi toka. But the Bible says that Paulo na Sila, waliomba milango ya gereza ikafunguka. Hallelujah. Hao watu waliomba. They inquired. Bwana Yesu asifiwe. The time for inquiry had came. Hallelujah. And they inquired from God. They prayed. They sang. Hallelujah. They praised God in the prison cells. Hallelujah. And immediately, suddenly, Bwana Yesu asifiwe. Suddenly, what happened? Gereza ilitingika. Biblia inasema the foundations of the prison did what? Shook. They shook and they were shaken. Great shaking. Hallelujah. Ilitingika, milango zikafunguka, zile nyororo zikatoka zote. Hallelujah. And that is what is happening today in your life in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Adui amefikiria amekufunga na minyororo, amekuweka katika gereza ya ndani. Ole wake kwa sababu leo hii zinafunguka katika jina la Yesu. Hallelujah. Misingi yao inatetemeshwa. Hallelujah. Misingi yao inatetemeshwa. Hiyo minyororo yote inavunjika leo katika jina la Yesu. If you believe, say amen. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho shetani amefikiria amekufunga, niko leo kukuambia kimefunguliwa katika jina la Yesu. Kimetingizwa. Hallelujah. Na kikafunguka. It is your time to walk out. Bwana Yesu asifiwe. Do not enslave yourself anymore in the prison of the enemy. Because the name of Jesus cannot be contained in a prison. Hallelujah. Your situation cannot imprison the name of Jesus. Hallelujah. Because its foundation has been shaken. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And it is your time to walk out free. Bwana Yesu asifiwe. And no one can stop you. You are now unstoppable in the name
alive because the foundations have been shaken. Hallelujah. And the chains have been broken. Hallelujah. And it is your time to walk out a free woman, a free man. No more pain, no more sorrow, no more crying, no more weeping in the name of Jesus. Because the Bible says that these people, David and his men, they wept until they could weep no more. Hallelujah. You are weeping no more. It is your time to inquire from your God. And your God is bringing the solution. Your God is already shaking the foundations of the prisons. Hallelujah. It is your time to get out. Bwana Yesu asifiwe. For with God nothing is impossible. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. The Bible says that suddenly. Hallelujah. The Bible says that suddenly. Your suddenly has come. You, if you believe that your suddenly has come, sema hallelujah. Hallelujah. Your suddenly has come. Amen. You are no longer contained in the prison. Hallelujah. They could not contain that name. Na Biblia inasema kwamba after hiyo yote, after the prison guard, the man who was put in charge, hallelujah, ya kuangalia Paulo na Sila, in fact, baada ya misingi ya gereza kutingika na kila kitu kufunguka, Paulo na Sila wakatoka. Huyo mtu kwanza ndiye alikuja, akamwambia huyu, nitafanya nini? Niokolewe. Na Biblia ukiendelea kusoma Biblia inasema this man na nyumba yake yote waliokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usicheze na jina la Yesu. Umebeba kilicho zaidi ya dhamana, kilicho na dhamana zaidi ya dhahabu na fedha. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini hiyo imekuwa ikikula maisha yako? Ni nini hiyo imekuwa ikikula maisha yako? Haleluya. Unaijua wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. It is time for that thing to be shaken off in the name of Jesus. Hallelujah. When Paul was going to, he was being taken, ameshashikwa, anapelekwa katika mji wa Acts 27, please. Hallelujah. In the island of Malta. Bwana Yesu asifiwe. They had the shipwreck. Hallelujah. And after the shipwreck, wakiwa pale wanaota moto, nyoka mwenye sumu, hallelujah, akaja akamuuma hapa kwenye mkono. Hallelujah. But what happened? Because he had God. Hallelujah. And because God had talked to him. Bwana Yesu asifiwe. Hata akamwambia wengine, hakuna atakaye angamia isipokuwa merikebu. Lakini hakuna atakaye perish hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. And when the serpent came and when the serpent came and bit his wrist. Hallelujah. He just did what? He just shook it off. Hallelujah. Today everything is being shaken off in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Whatever has been biting you, today it is being shaken off. Bwana Yesu asifiwe. Na utaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea na safari. Shetani ataibishwa. Shetani atawekwa mahali pake. Hiyo ni kazi ya Mungu. Haleluya. Wewe huwezani na shetani. Shetani ni wa Mungu. Mungu ndiye anawezana na yeye. Ndiye anajua mahali pake. Haleluya. Wewe umepewa jina la Yesu, ambalo shetani akisikia anapiga magoti, anatetemeka. Haleluya. So carry that name with boldness. Carry that name with power. Hallelujah. Use that name with power. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema after these two men kuachiliwa na after hiyo yote kufanyika, na yule servant of the prison kuokoka pamoja na nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. What does the Bible say? The last verse. From verse 37, from verse 36, the Bible says, and the keeper of the prison told this, saying to Paul, the magistrate have sent to let you go. Hallelujah. Now therefore depart and go in peace. Bwana Yesu asifiwe.
prison. And now, do they thrust us out secretly? Unasikia maneno ya secret? Hawataki hii maneno nini? Vile walifanyia Peter na Yohana pale. Mtoke tu pole pole. Hakuna, jina la Yesu haifanywi kisirisiri. Jina la Yesu ni wazi kwa sababu pale msalabani alitundikwa wazi mchana peupe. Hallelujah. So everything about Jesus is open. Yes. Openly. Open. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. And the sergeants told these words to the magistrate, and they feared. Unasikia maneno? They feared when they heard that they were Romans. Hallelujah. When they heard that they were, unajua Warumi hizo nyakati, ukiwa Mrumi kuna vile ulikuwa. Rome was a very powerful empire. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata citizens wake walikuwa ni kama sahi. Unaona citizen wa America hata akiwa hapa Kenya, si mnaona vile wanatreatiwa? Kwa sababu ni wale wa specials for now. Au ndio ni kama super power. Unaelewa? And they came and besought them and brought them out and desired them to depart out of the city. And they went out of the prison and entered into the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Yesu lina nguvu. Na ni wakati wako wa kurudisha kila kitu. Sio nusu. Hallelujah. Hiyo kazi yako unairudisha yote, sio nusu. Biashara yako unairudisha yote, sio nusu. Hallelujah. Watoto wako wanarudi wote, sio nusu. Hauna share na shetani. Hallelujah. The devil has no share in your life. Hana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila kitu kinarudi yote. Hakuna nusu. Bwana Yesu asifiwe. Can we stand on our feet?